Hi everyone. Today is November 16th, and as of June 1st, 2020, this is number 899 days of recordings and uploads for the 30-day speaking challenge, and this is definitely my longest streak. So tomorrow will be 900 days. It's just crazy. I know there have been several days when either I'm feeling sick or tired or um, just exhausted, and just making a short recording for just to say I'm tired and going to bed. But there are other days where I'm not in a rush and feeling inspired by a certain topic, and then I can maybe go on for quite a while. But if there's possibility of, I don't know, I need to hurry up before a course or a class, or my kids are just about to arrive and I'm trying to hurry up on making a recording. So being in control of the timing is something I often talk about, where kind of seize the opportunities that you have. Doesn't necessarily mean that you have to speak for a really long a long time, just enough to kind of practice and try to get a certain idea. But overall, the philosophy here of just kind of practice a little bit every day definitely pays off in the long term, in the long run. And these numbers of just two and a half years almost, it feels crazy. But I'm really proud of myself for sticking with it. And as I've mentioned in emails and things, it was just kind of the importance of leading by example and kind of proving that this concept is feasible, and adaptable and flexible. So whether somebody is super busy, has parental responsibilities, has just a busy schedule, or regardless of what their language level is, this idea, this concept of daily recordings, it's very beneficial, and I hope it encourages and inspires other people to consider adopting this as a kind of a supplement. It doesn't replace language lessons. It doesn't replace the other skills of reading, listening, and writing, but it is a great way to focus on the speaking skill aspect. And there's just so many benefits of boosting confidence, becoming a platform where you can try out different, grammatical structures, phrasing, pronunciation, vocabulary, words, and then either give yourself feedback. If you happen to be doing this on video, you can kind of watch yourself and observe body language and listen to the voice, the phrasing. If you can share it with somebody else, then there's a possibility of getting feedback from somebody who's more advanced, not necessarily a native speaker. And if you keep it private, just for yourself, there's still a lot of benefit there as well, because
a skill needs practice and needs drilling and probing and crash testing for it to get stronger and stronger, not just once a week or not just when you feel like it. So there have been many times where I still make recordings, whether I feel like it or not. There's plenty of times when I've been super exhausted and I say like, I don't want to do this. I just want to go to bed. I'm feeling really exhausted, but it's a commitment to myself. So it's a way for me to help hold myself accountable for daily practice. And according to just the books that I've read about habit formation, like Atomic Habits by James Clear or The Power of Habit by Charles Duhigg, just kind of doing something like this becomes an anchor, and it inspires myself to consider, if I'm able to do this on a daily basis, well, what else could I apply this to, or what else could I stack on top of this habit? So obviously, if I'm doing this late in the day when I'm exhausted, the potential there is limited to say, okay, well, now I made my recording. What else can I do? It's the end of the day, go to bed. If I can do it earlier in the day, there is probably a potential where I can do the recording and then, okay, let's look into how I can further expand on this or apply, if I could do something like this every day, okay, play a musical instrument every day, record myself playing a musical instrument, learn a new song, write a new song or part of a song, or exercise, physical exercise, or there's so many different ways to do this, or write a blog post, in this case, make a recording or make something that I can share on social media. So there's different ways that this can be further applied and expanded on. Just if it's earlier in the day, that would be better. And it's always part of a learning process. It's never finished, so it can be improved upon day after day. But just reflecting a little bit on that fact that tomorrow is 900 days, but in order to get to 900, I have to get through 899. And so it's 2 more opportunities to reflect on this. And I'll probably put a lot of things into an email later today, reflecting on like, what does that mean, 900 days in a row? How do I feel now compared to day one? Specifically on the language learning side, or there's also how I feel just about my teaching, about language learning in general, and the confidence that has expanded beyond the language practice, and how the challenge itself has been growing, and the opportunities that it has created for lots of people, and the potential that it still has in the future. So there's just it's a great idea. And I'm really happy that it's helping a lot of people. Hola a todos, hoy es el día 16 y desde el principio de junio 2020, pues hoy llevo 899 días haciendo grabaciones. Me doy cuenta también que los meses de febrero llegando a marzo, pues seguramente hay unos días en que he hecho como un día 29 que coincide con un día 1 de marzo, o un día 30 y un 2 de marzo. Entonces, en términos de los retos, y los meses que he hecho esta secuencia, pues seguramente ya hay más de 900 veces, pero en términos de días, uno tras otro, entonces pues estoy contando 899 días. Estoy muy orgulloso de
poder hacer eso. Sobre todo porque he pasado por muchas cosas los últimos 2 años y medio. Um, y estar en este depa, pues en, en diciembre va a ser 2 años que vivo aquí. Y eso significa muchísimas cosas personales. Pero de poder hacer algo positivo para como mi desarrollo personal y como profesor, como estudiante de los idiomas, pues es un testimonio al hecho que es posible hacer algo todos los días y con responsabilidades, una agenda con muchas actividades y fluctuaciones entre pues, concentración, energía, ánimos, estado de ánimos, etc. Pero es algo constante en mi vida y ha vuelto un estilo de vida y también como una filosofía de la vida, porque se puede aplicar esa idea de hacer algo todos los días, se puede aplicar también a pues, dónde más puedo hacer mejoraciones en mi vida. Y quién, a quién puedo platicar esa idea y esperar que puede incentivar y motivar y inspirar a alguien más, y si esa idea puede tener un pequeño impacto positivo en su vida, pues claro que voy a compartir esa información y dar ese ejemplo, porque yo creo que inspiro a mí mismo y espero que puedo motivar e inspirar a muchas personas más y decir que es un movimiento, es una comunidad, es algo más grande que una sola persona y puede tener un impacto positivo en el mundo, porque estos últimos años he visto como muchas razones por las cuales el mundo necesita un abrazo bastante fuerte. Y bueno, eso es todo por hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le jour 16 en novembre. Ça fait maintenant 899 jours consécutifs que je m'enregistre en 6 langues depuis le 1er juin 2020. Et grâce à cette activité, j'arrive à maintenir un certain niveau en français. Parce que, bon, franchement, je n'habite plus en France depuis 14 ans. Et mon dernier voyage pour Noël 2018, bon, bientôt ça fait 4 ans que je visite pas la France. Et bien sûr, ça me manque. Il y a des très beaux souvenirs que j'ai en France quand j'étais dans mes vingtaines. Il y a des amis, il y a de la famille lointaine, mais quand même proche. Et aussi, c'est un pied en Europe. Je me sens très à l'aise là-bas. Et je sais jamais.
les projets que je pourrais avoir dans la vie au futur. Et par exemple, de continuer à travailler sur ce défi m'a donné les opportunités de parler au Polyglot Conference il y a 2 semaines et de connaître encore des gens dans ce milieu. Et ça continue à m'inspirer à faire mieux et partager cette idée avec plus de gens. Mais ouais, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 16. Tag in November und es ist heute ist Tag Nummer 899 und ich habe diese Videoaufnahme beginnt der 1. Juni 2020 und es freut mich sehr, dass ich weiterhalte jeden Tag und dass ich kann share diese Idee mit vielen Leuten in der Herausforderung und auch im Internet und in Conference, so zum Beispiel der Polyglot Conference. Es gibt 2 Wochen jetzt. Und es ist ein sehr guter Habit. Das mache ich. Und in mein Leben diese 2, 3 Jahre es ist ein Habit, das hilft mir sehr und ich kann es hilft mit Inspiration und Motivation und jeden Tag ich weiß, dass ich kann eine kleine Dinge machen und ich kann glauben und hoffen, dass das Leben kann besser sein. Und das ist ein bisschen besser jeden Tag und ich sehe es auch, das ist nur nicht etwas, das denke ich, es ist auch etwas, das sehe ich und es ist dankbar, diese Herausforderung und ich hoffe, dass es ist hilfreich für viele Leute. Ja, das ist alle für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 16. Oggi è il giorno 899 giorni consecutivi che ho parlato più di 2 anni e così 6 mesi è una cosa che ho potuto fare ogni giorno mi ha aiutato
tantissimo per poter parlare italiano, per esempio, e tedesco, russo, e spagnolo, francese, e anche compartire i miei idee, e spero che ha aiutato a molte persone con la pratica di lingue, e spero che può essere un'ispirazione, una motivazione per fare questo. Nella mia vita ha aiutato per ispirarmi, per sapere che ogni giorno posso fare una cosa piccola e che è importante fare una cosa, anche ho passato per grande difficoltà, ma se è possibile fare una cosa piccola, questo significa che posso fare grandi progetti, e questo è molto importante per me in questo momento della mia vita. Questo è tutto. Grazie. Всем привет! Сегодня 16-й день в challenge. Это уже 899 дня, что делаю видеозаписи каждый день. И думаю, что еще что это помогает мне, чтобы говорить лучше. И также в жизни эти 2 года я увидел сложные, трудные вещи, и когда я знаю, что я могу делать что-нибудь маленький, и это что-нибудь хорошее для меня, это помогает мне, чтобы иметь больше confidence, больше надежность, я знаю, hope, что я могу продолжать получить не только как я говорю, но также как живу. И надеюсь, что это может мотивировать, инспирировать людям, чтобы делать это на их жизнь. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.